Mlima si mchezo. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Simple Life with Pauline. So leo tuko hapa Karura Forest na mabishti wangu. Tumekuja kutembea. Hebu onyesha mabishti wangu. Sisi beshte yake, mimi mnanijua. Na huyu mwingine hapa mwenye kamera. Tunaenda kutembea hadi huko kote. Tumetoka huko. The entrance is only 100 shillings na unajibamba, alafu bike ukitaka ni 500 shillings. So guys, tumekuja Karura na tujui tufanye nini. Sisi tunafuata tu watu, tunatembea, sisi tunaenda. Tumepotea. Tumepost tu kupiga picha. Okay, tuko na long journey, hata tujui tunaenda wapi. Hatujui tunaenda wapi. Alafu Pauline pia ako na homa. Sasa hata inaisha. Sasa hiyo mangu inaisha, hata last detengeneza nywele. Oh yeah, aki homa. Pigo niambie. Ushapiga yako. Hey, wadada mimi mtaki niambia. Hii side ni side ya nyoka na hii side ni side ya lion. Nizaenda tu side ya lion. Baki tu katikati. No, kuna options mbili. Side ya snake na lion. Na lion itanirarua. Mimi niende kwa snake, at least naweza hepa. But lion unajua inaweza kimbizana na wewe. Once imekupata ni njoo mimi siogopi kumwaya lion. Naogopa hiyo nyoka kuniguza ianze yani kunizungukia like hiyo tu hizo mavitu. Hiyo madhidhi ndio unaogopa. Sasa si lion ikikushika na kurarua. Area ni kufa hivyo one touch na usikii uchungu. Na umeenda ama ni aje? Naogopa zote. Mimi naogopa zote lakini niende kwa lion. Nyoka unaweza ihepa vizuri. Hata kama mimi like hata nikizaana hapo mbele. Nyoka inatokea. Akiwoye. Hapo nitakie. Tera mos bana. Pole. Ukiwa unafahamu kikuja adventure kuna vitu za kukula. Pole tu. Yani mniambii nini? Zip. Je, ni zip ya nyuma. Hata huwezi sikia. Hey, nitarudi kweli. Hatuwezi potea. We can't, mama yo, we can't. Hey. Hatuwezi invade. Tatufinya aje. Marienda. Aya, hadi ni TikTok. Ushaiona hiyo TikTok? Oh guys, kwambia hii mlima tunang'ang'ana. Hapa kuna darkness. Haitatokea poa. Can you try? Iko smart sana. Hi guys. Hatujafika mahali tunaenda. That way is too long. Kabisa. Si mchezo. Like tumebit na isinja. I'm not hydrated. Mimi nasikia kiu lakini naogopa kukojoa. Hadi hakuna choo. Ati naogopa kukojoa. Mimi.
Nasema ukweli. Nasema ukweli. Nakupa kunywa maji ndio niko je tena. Bali. Ndio mnaenda kunichomea. Guys, at least sisi tumeweza kuona dalili ya maji. Mnasikia? Mnyamaze. Okay, hiyo ni sauti ya nyoka unaita. Nyamaza. Tena kama hiyo maji yasikika. Uko umesikia. Mimi sizingi huko peke yangu. Cha mimi naingia kama mnaogopa. Mnaogopa nini? Hapa ndio buka yangu ndio kevuka alikuwa na. Kai, wewe msichana. Niko kwa Kipende tu unaweza kuchini. Enda. Sasa unasikia kitu ime. Ilitoe mbio. Ndio. Kuna space ya kuendelea? Kuna nigiza? Kuna giza. Sura yenyewe na torch. Niacha torch. Mbona umeogopa kuingia? Ugeenda tu. Mimi nitakwenda. Si unajua mimi nakuanga na kari. Mtana, mbona tujiona watu wakiingia? Niko na nyoka. Utakimbia tu. Tunapitia wapi? Naona kana bado. But you're too black. Okay. Kwa nini sasa umeencourage kuingia huko ndani? Nyoka. Kuna nyoka. Kuna kashimo huko. It's a rope. Kitu lakini sijui vile nitafika. Fika tu, have faith. Lakini mguu zinakataa. Kanyaga hiyo mawe. Nani rahisi? Kanyaga hiyo mawe alafu kanyaga ile kubwa. You take risk in this life bana. Kuna risk zingine poa lakini hii ya maji. Kwani pole unaogopa maji nikao kuoga? Shida ni mguu yangu natembea aje? Natembea tu vile natembeanga. No. Hebu ruka tuone. Unanidanganya. Unajua slide hapo. Hey. Risk tu life yako, maji itakupeleka. Ama ikue sink. Saa kutoka utatoka aje? Njoo kuenda ni rahisi. Kuna ile ya nini? Ile ya nyuma yenye wewe. Sio umeniambia picha? Ani. Sio umeniambia ni smile, ungeniambia ni smile kwa hiyo video. Ungeniambia nirushe smile. Smile. Kwa nini? Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight,
Ni mbali. Imepotea. Nakwambia na sikumbuki njia ya kurudi. Pauline. Kuja. The camera girl. Ni mbali. Tumetoka. Hey. Sasa kurudi tutalia. Tunaenda kutafuta waterfall and it's 500 meters ahead. Sasa sijui itakuwaje. But Pauline, tuko na hopes tutafika. Tuko na hopes. Lazima guys, tumepata hiyo kanini kawota whatever. Please nimefika kwa waterfall, Karura forest. But I'm sure kuna ingine the best. I'm sure kuna ingine the best. Yeah, kuna ingine the best inakuja. Pia ongea tupige picha. Yes guys, this one, I was talking about this one. This one is the best waterfall now. Tulikuwa tunatafuta hii waterfall but finally tumeipata. Singe feel poa kama sijaipata na pia singeenda home kama sijaipata but finally Haya, yani mimi nimekuja. Tumekuja kuona waterfall.
Eh? Hata ametuwezi. Watu najiona kwa YouTube yangu. Mkikuja mkuje ukiwa ready na kupanda mlima. Mlima si mchezo. I'm tired. Hiyo gate nyingine inakonga huko nyuma. Sasa guys tumekava hiyo distance yote. Kizunguka hivi. Oh, juu maybe mpya watu wanaanzia huko hiyo side. Walianzia huko. Ndio hapa ni kama center. Sikala tunajidanganya. Ni vyema kujidanganya. Tunaona barabara ni ile yenye tuko kama ile nyingine. Ile yetu tumeanza nayo mrefu. Sasa ndio hii. Nasema ni same na hii. Si tuliacha huko mbele. Na wewe unielewi. Sile barabara tulikuja nayo ni kama inazunguka hivi. I got you. Make it for me. I got you. Sasa kuna maybe get A, get C hivyo. Umechukua kifua? Kashits. Jumia nasikia kifua ni kama we. Imechoka. Guys, tumeshindwa barabara. So ikabidi tumefuata rende. Tunafuata tu irende nyuma. Hadi mali watafika. Guys, hata umeweza kuona. Itoje? Umeona nini? Wanaona gari? Tumeona gari. Wanaona nikao wamefika. Wako na hopes. Imagine tuliambiwa 1.5 kilometers tena. And tumetembea 500 kilometers. 500 meters. 500 meters. Unaenda ushago. Unaenda ushago na hadi ushago ni 424 hapo. Sijui kupima hizo mabarabara. Wewe sawa wewe utakwenda. Kwani ushago kwenyu mnaenda? Guys, we are so lucky. Tumepata mali tunaweza pandia gari. We. But before tupate hii place pa kupandia gari, we tumetembea karibu tulizo. Finally. Lakini sasa kuna mat. Aya. Choka ona watu. Mimi nimechoka. Hii adventure sitaki kwenda tena. Give up. I give up. Guys, make sure you subscribe, like and share. Bye. See you on my next video. Make it last forever. Stop in time.